Good morning, sir. Good morning, classmates. So, I am Ryan Christian Aribado. I am the reporter of Drift Theory. So, let's talk about drift theory and let's have some knowledge about this topic. So, drift theory. Drift theory, also known as neutralization theory, is a criminological theory that explains how juvenile delinquents justify their deviant behavior. So, ang kanida ko ng drift theory kay kuan da ko ni siya, also known as neutralization theory. So, moingon tag neutralization theory kay mura ni siya og kanang answer ba kanang answer kanang unsaon nimo pagsugpo og kanang, for example, og kanang naay crime kanang maghimo ka og mga kanang way para masugpo siya maibanan, and kanang mao ni siya ang kanang drift theory nya. I-explain daw diri ang kuan juvenile delinquents. So mayon gay tag juvenile gani kanang mga underage, kanang 18 and below. And ang kani siya, ang delinquent sa Decono is use a series of justification to neutralize their deviant behavior, such as kanang ilang mga kanang mga juvenile, kanang mga wala pa kay tarong pangunauna, dili pa kay sila sa saktong pangunauna, kay minor de edad, and wala pa sila kasabot kung unsay sakto ug unsay sayop. So mao ni sila ang ila dako ng mga batasan. So blaming others. So mayon gay tag blaming others kanang ilang sala kay ila adto sa lain, ilang itukmod, ilang kanang itod nila sa lain ang ilang binuhatan. So ang sunod kay insisting that the victims was not harmed. So kuan sa dako no, kanang ang ilang biktima kay kanang wala nasakitan and wa nila gituyo pagbuhat ato, and believing that the victim deserved the outcome, believing that the victim deserved the outcome. So kuan sa dako ni siya, mura ni siya og kani siya nabuhat dako sa nabuhat sa dako ni mama. So ang kaning believing that the victim deserved the outcome, mao na ni siya ang kanang kasagaran man gud diba sa mga minor de edad is kanang naay mga kasuko, naay mga kalagot, mao ni siyang nabuhat ni nila kay tungod lagi kay naslay kasuko nya mura ni sila og dili sila magbasol ba nga ilan ning nabuhat sa usa ka tawo. Nya ang sunod kay denying responsibility kay kanang kuan nila dili nila ang kunon nga sila nagbuhat. Nya ang sunod kay appealing to loyalty to first development. So kuan gani mao ni sa ang kanang kasagaran gyud kay ang mga kasagaran manggod sa mga juvenile or mga minor de edad kay kuan manggod sila sa mga barkada, madala sila sa mga istorya and kanang mga istorya o kanang tudtod ba nga dapat ilan ni buhaton para mukuan sila ana kay lagi barkada sila. From the word loyalty gani, kanang loyal sila sa iyang barkada. So kanida ko nung si kuan sa dako no nagkuan ani kasi kuan Gresham Skies and David Matza developed the theory in 1957. So ang nagdevelop dako no ani kay kaning duha ka criminologist nga si Gresham Sykes and David Matza. So ang the theory suggests that delinquents drift between lawful and lawful behavior. Drift can go in both direction, meaning that the youth are free to choose delinquents or conventional behavior. So ang kanida ko nung ang kaning drift theory kay mao na sa duha da kuno na ang mapilian sa usa ka minor de edad or usa ka tawo nga minor de edad. It's either kuan delinquency or conventional behavior, kanang mupili sila kung unsay sakto kung asa sila nga tuba sila sayop nga binuhatan or sa sakto nga binuhatan. Ang sunod kay strained obligation to the law. The theory proposes that delinquents drift into crime when their obligation to law is strained. Contradiction in the dominant culture. The theory suggests that the contradiction in the dominant culture, injustice, and double standards need to be eliminated. So ang mao ni sa ang sunod na tong topic kaning 5 nga
So ang kuan kay differentiated by Sutherland in man sa the theory of neutralization and drift was first introduced by Grisham and Sykes and David Matzam. So mo ni sa ko gingon ganina nga ang nag-develop and nag-introduce ani kay kaning duha ka criminologist nga si Grisham Sykes and si David Matzam. So while working on juvenile delinquency, they thought that some ideas could be used in society and publish their theories. So while nagbuhat daw kuno sila ani da kuno and na sila kuan da kuno kung unsa da kuno ang pag-publish sa kuan kanang murag na way nila ba pagbuhat ani. So ang sunod kay so mao ni siya ang lima nga kasagaran daw kuno mga unlawful behavior or kana mga juvenile behavior. So denial of responsibility kanang wait sa akong i-explain and basahon. Many delinquents try to argue that their illegal action are not their fault. Maybe they have a rough childhood they were framed, or that it was just an accident. So from the word denial means i-deny niya ang iyang binuhatan kanang mura siya from the quandary nga makig-argue daw kuno siya nga ang iyang illegal nga binuhatan kay kuan daw kuno dili daw kuno niya sala daw kuno ngano iyan ning nabuhat kay tungod kay naara daw sa rason kay it's either kanang kuan daw kuno niya rough childhood it's either nga kinulata siya or kanang giabuso siya sa iyang ginikanan. So ang sunod kay kuan ang ikaduha kay kaning denial of injury. Delinquents try to neutralize their behavior by downplaying the injuries inflicted on the victim. They might try and say that they weren't stealing, they were merely borrowing, often family and friends. Agree with denials by saying that their child was merely joking around with some other child got hurt. They are enabling the criminal behavior to continue. So ang ikaduha ko ni mao ni sa ang kuan denial of injury. Kasagaran na ni siya kuan ani ang gihatag diri nga example is ang kaning pagpangawat kana manguha og butang sa lain and ang isulti da kasagaran mabatian nato og isulti ani sa mga bata is kanang nanghuwam ra siya iyaha gyud ni kanang nanghuwam siya ba para mo ana sa nga wala man na nako gihuwam ra man na nako, pero ang kuan di ay ang tinuod kay plano na gito niya nga yakwaon and wala man siya kasabot nga sayop na yang gibuhat since minor pa man siya. And ang kuan sa dayan da kuno plus da kuno nakakuanan ni kay ang kanang mga ginikanan nga makigkuan nga kuan ang ilang anak kanang wala gyud nila gituyo kanang nanghuwam ra gyud lagi da kuno kuan da murag ilang panilipdan ang ilang kuan ba anak para dili makakuan makakumit og crime ba dili masultian ba and dili mausan ni sa ang kanang kasagaran gyud nga mga hinungdan maong ang mga bata maanad na siya sa pagbuhat ana nga butang. So ang sunod is ang ikatulo is denial of victim. So many delinquents try to downplay their crimes by insisting that their victim had it coming. Most common crime that this is under is rape by claiming the girl was underage to provocatively or getting drunk at a party. They feel she had it coming for putting herself in that position. Condemnation of command. So ang sunod ako no kay mao ning kuan kaning denial of victim kanang ilang adto sa lain ba ilang itod sa lain kanang mga nguan sila murag i-blame nila ba pareha ganina kanang ako giingon ganina ba nga kasagaran mga batasan ani kay i-blame yun nila sa lain ngadto kani kay ako ni nabuhat tungod ani niya ana ba for example ani niya kay kaning rape kaso nga mga rape no na kanina to ang rape. So sa atong mabatian karon
mabuhat ni siya ang rape tungod kay ang mga babae lagi daw kuno kay mobuog sulot, kigol and crop top. Anya some of mga kuan gyud kay dili makapugong mao na siyang maka-rape nya, and kasagaran na ani nga ipangutan ani nila ngano nabuhat niya kay tungod kay kuan party girl kana magsigig atog bar, magsigig inom, and mga barkada kay mga lalaki mao ni sa kasagaran mabiktima, and ang mga minor de edad sa dako ng mga juvenile mabuhat daw ni nila ang rape tungod kay mao to ako gingon ganina kanang mubo ra kayo og sinulutan, sobraan sa pasiksi, and maka-attract yun sa og mga attention sa mga tao ug kanang mga tao nga naay plano nga dili maayo. So ang sunod kay condemners. Many criminals see the world as a dog eat dog place. So because many judges and policemen are all on the take, and many parents show favoritism between child or vent their frustration on these children. They feel these people have no room to point any fingers on them by placing blame elsewhere. Delinquents can neutralize their feelings that their action are wrong. So kuan sa dako ni siya ang sunod kay kaning condemners kanang ang mga ginikanan kay dili nila badlungo ng ilang anak kung naa sa daw kunoy kuan daw kuno nay kanang mubadlong na dili ni siya maayo, masuko ang ginikanan kay lagi kay giabuso ra ang kuan, giabuso sa tao nga nagpanton na sa iya anak ba nga dili na maayo, sayop na ang iyang pamatasan, dili na dapat niya dalo nantod sa pagdako, and ang ginikanan man gud ana kay kuan day nila ma-misunderstand day nila ba tungod kay lagi gikasaban ng ilang anak, gikuan lagi na kuno dayon nga gikasaban tungod kay kana ana dapat kamao sa dako na maminaw ang ginikanan sa lain o kanang opinion sa tao ba para masitol ba, and mas mahatagan pag idea ang bata, and mas maka-learn siya ba nga dapat dili na niya utrohon, di na niya buhaton, di kay kung kasaba kanang istoryahan gani sa lain tao mula bandayon nya. Ang ikalima kay mao ni sang kuan sorry, excuse appeal to higher loyalties. So young delinquents often feel the strain of who to please their loyalties. They are often torn between social groups and abiding the law. The group loyalties most common often wins out because their demands are immediate. The 5 methods of neutralization can manifest themselves in the form of arguments. So ang kaning appeal to higher loyalties kay ang kasagaran ani sa mga juvenile or mga minor kay kanang kuan ang ilang barkada kay ang kuan mangudan ni mga edad kay kusog pa magrebelde, dili mamina sa ginikanan, and kanang kuan pa siya ba kanang para niya sakto ang iyang gibuhat, and ang iyang gihuna-huna ana is ang iyang maduulan ang iyang barkada kanang dili siya i-judge, paminawon siya, sakto na iyang gipangbuhat, i-support siya kay lagi bata pa man, and ang kuan ani is ang point ani is kanang ngadto nila mahatag ang ilang loyalty sa ilang barkada ba, mo to gingon ganina nga tungod sa barkada madalas kabuang kasagaran karon di ba kuan na kayo basta mga juvenile or kan mga minor kay basta maadto sa mga barkada kay it's either nga mapriso tungod sa mga kabuang sa ilang mga barkada kay mada, and ang uban is mabisyo, and kanang pinaka-worst ana is makuan sa mga krimen ma-involve, and mao ni sa ang kuan mao ni sa ang ingon of appeal to higher loyalties, mo adto nila mahatag sa lain tao dili sa iyang pamilya kay kuan lagi dili sa paminawon, and para niya adto ra siya sa lain sa iyang barkada mahatag niya iyang loyalties. Hi, my name is Christian Revan A. Cazar from Section K. So I am going to tackle about the labeling theory. So what is labeling theory?
So labeling theory is the theory of how the self-identity and behavior of individuals may be determined or influenced by the terms used to describe or classify them. So ang labeling theory daw kuno is which ang imong self-identity or behavior gi-classify sa laing tao, gi-describe sa laing tao, gi-judge sa laing tao kung unsa na siya, kung based sa imong behavior ba. So gina-judge ka sa laing tao based on your facial attributes, facial features. Kung isobra nang tawag kang criminal, ang imong behavior like nakay aggressive bitaw nga behavior like nakay short tempered ka, tawag mo na ka nga criminal. So amo na siya gitawag nga labeling theory. So ang kaning labeling theory, it is associated with with the concept of self-fulfilling prophecy and stereotyping. So pag may tag self-fulfilling prophecy, for example, og ako tago na ako si Juan og criminal, dapat kanang claims dapat criminal gid si Juan kay mo nang imong tanaw siya, mo nang imong buot. So kanang self-fulfilling prophecy, which is ang imong buot may masunod, imong perspective may masunod. So ang stereotyping, so what is stereotyping? Ang stereotyping kuno is which is kanang, for example, kanang ako mga amigo, kuntahe lang ha, ako mga amigo rugby boy, pag muuban ko na nila, maguban-uban ko nila, matawag pud ko mga rugby boy. Kay naguban-uban man ko nila, matawag na ko as a rugby boy kay gauban-uban ko nila. So labeling theory holds that divines is not inherent to an act, but instead focuses on the tendency of majorities to negatively label minorities or have seen as divine from standard cultural norms. So ang divine is not inherent to an act daw kuno, but instead focuses on the tendency of majorities sa kadaghanan. So sa ako pag-search, ang divines daw kuno is a sociological concept that refers to actions or behaviors that against social norms or laws. So dire refers to actions of behaviors. Ang divines daw kuno kay naga-base sa imong lihok or imong kinaiya. But there is a labeling theory holds that divines is not inherent to an act, but focuses on the majorities. So ang kaning focus on majorities, kung unsay tawag sa imo sa kadaghanan, magunay label sa imo, mo nay patawagid kung matawagid ka nga criminal if tawag kang criminal sa kadaghanan. So kani siya nga theory was prominent ni sa in 1960s, in 1970s, in other version pa ni kay kanang still popular gihapon. So move on na ta. So stigma, arita sa stigma. Stigma is defined as powerfully negative label that changes a person's self-concept and social identity. So pag moingon tag stigma man gud, mo na siya ang pag-perceive sa imo in a negative way. Like makita sa imong behavior, gi-judge dahil ka nga negative kana short term, nakitaan ka nga short tempered ka, dalira ka masuko. So gina-judge din ka nga kani siya tungod sa yung ka short tempered, makabuhat na siya crime nga unay tawag na stigma. Gi-perceive ka in a negative way, gi-judge ka in a negative way, gi-classify ka in a negative way. Ano siya? There are two distinctions in labeling. One is hard labeling. Ang hard labeling believes that mental illness does not exist. So sa follow aning hard labeling, ang mental illness daw kuno wala siya ga-exist. So matod pa day ang kanang action sa mga criminal, ibagid sila sa ilang ipangbuhat kay kanang sa follow aning hard labeling, mental illness daw kuno wala ga-exist. So ang kanang ilang gikuan, ang ilang gi-believe nga ang mga criminal daw kuno kay bona sila sa ilang mga gipangbuhat na sila knowledge sa ilang mga gipangbuhat. So ang mental illness daw kuno is socially constructed ra, like storya sa kadaghanan gi-declare sa kadaghanan mo bitaw ng
socially constructed like sa mga majorities nga na. So in other hand, na soft labeling. Ang soft labeling believes that mental illness do in fact exist. So mo ni siya ang usa ka factor sa criminal behavior. Ang kanang mental illness mo ni siya usa ka factor sa criminal activities, like may posibilidad nga makabuhat og krimen tungod sa mental disorders. Yang ang mental illness kuno di ni siya socially constructed but are objective problems, like ang problema gyud is nasa una mo na dapat fokusan ang kanang yang mental illness. So let's move on. People in power decide what acts are crime, and act of labeling someone a criminal is what makes him a criminal. Once a person is labeled as a criminal, society takes away his opportunities, which may ultimately lead to more criminal behavior. So ang tao daw kuno nay power nga maka-decide kung unsa ang acts nga mahimo kang criminal. So pag ma-label ka as a criminal, makuanid ka mga opportunities, mga freedom baron. So mo nay makaligid og more criminal behavior. So ang kan mga gipang tawag daw kuno nga criminal nga ang mga gipang label nga criminal na panoy puruhan mahimo ng criminal kay gitawag na kang criminal, may pagbuhaton lang nimo. Mao nang concept sa uban nga kasanginlan ko nga kawatan. Murag nadalang ka sa mga pressure sa society, makabuhat lang kag krimen, like makaingon nga tibway buhaton ko na lang ni kay gitawag naman ko kawatan, rapist nga na. So mo na siya an individual will become what he is labeled or what others expect him to become. The danger comes from calling a crime and a criminal. So mo ni siya ang kanang gipang label daw kuno nga criminal mahimo anong criminal, okay, tungod sa pressure sa society, like murag na discourage pud siya nga gitawag siya kanang rapist baron, criminal, kawatan. So nana siya impact sa utok sad, like nada siya sa istorya, like makaana na siya nga tibway buhaton ko nang ni ana mo siya. They became known as labeling theorists or social reaction theorists. So maura to sir, and I hope na may na-learn sa akong topic. Sociological theories. Sociologists emphasize that human beings live in social groups and that those groups and the social structure they create influence behavior. Most sociological theories of crime causation assume that criminal behavior is determined by his or her social environment and reject the notion of born criminal. So, sociologist theory ko is like, imo na siya ma-adapt through your environment. Kung damog addict sa inyo, imo na ma-adapt. Kung kanang like damog kriminal, mamatay tao, so maybe mabilong pag nila kay it affects man sa imo kagalingon, sa imo makita, mo sa imo buhaton. Social learning theory. According to Akers, people develop motivation to commit crime and the skills to commit crime through the people they associate with. So according to Akers, the social learning theory is kanang nasa mo palibot. Kung ni-addict lagi, magdamtag niya kung ni-addict, kung kama mo patay, imo na ma-adapt sa kagaling kay imo man na mahibaw-an sa pagbuhat. So manang makabot kag crime kay tungod sa imo influence sa environment. Akers theory of social learning states that people learn deviant behavior by observing and learning from the social factors in their day-to-day lives. So mutawag na ko ninyo na kanang ang Akers kuno theory is manang imo makita sa taga-adlaw ni mga kanang live kuno nga imo makit-an sa palibot nimo na magshabu,
na magpatay. So imo na ma-adapt sa mga kagalingon, makabaw ka sa na pagbuhat. Mo na ang ingon sa social learning theory. Hi everyone, I'm GB Shinardi Remurta, a reporter of Social Disorganization Theory. This social organization theory is a sociological, criminological framework that explains how certain environmental and structural factors in a community contribute to crime and violence. So this theory is most associated with the work of Clifford R. Shaw and Henry D. Mackey during the early 20th century at the Chicago School of Sociology. So this two is Shaw and Mackey studied delicacy in Chicago and found that theory is continue to influence that policy aimed at community development and crime prevention. So ang mga sa ila study duha ni Sean o Mackey kay naka-impact sa crime, the mga high rate of theft, violence and other form of violence. Sa education, na say poor education and outcome due to the lack of source. So there is a health kina say increased health issue or social capital is a lower level of trust of cooperation. So kini siya mo din makita sa kasagaran sa mga crimes na sa hinayog cooperation sa government o lack of source sa mga commit yung crime like mangitaw mga magi. So mo to'y nakita nila Sean og Mikey sa pag-study nila. Og sa poverty na sila nakita nga mga factors na economic deficiency of limit of source of maintaining order. So sa residential mobility na siya higher turnover of prevention in the prevention of community bonds. So mani kanang mga lack of source mo to mga sa government. So sa ethnic o cultural diversity mga pagsalig sa mga gobyerno o kanang dili sila makasinabot ng kuan or family or weak band of family structure or pa sa social contributes marathon. My name is Ambalo Junior from Group 3. My topic is social disorganization theory. So social disorganization theory is defined as inability of community member to achieve shared values or solve jointly experience problem. Percy 1988. So ang social organization theory kay pinagbahin isip kakulang sa abilidad sa mga membro sa komunidad nga makabot ang ilang mga gipangabitang bili o masulbad ang mga problema nga ilang nasinati nga magkaiusap. So in sociology, the social organization theory is one of the most important theories developed by the Chicago related to political. So sa sosyolohya, ang social organization na kuno kay usa sa lambing importante nga teorya nga gipugna sa Chicago nga may kalabutan sa political theories. So the theory is directly links crime rate to neighborhood, ecological characteristic, a core principles of social organization theory is that place matter. In other words, a person's residential location is a substantial factor shaping the likelihood that the person will become involved in illegal activities. So ang maong teorya ang nagtugtong direkta sa krimen ang ecological na mga kinaiya sa mga silinganan ang sentro nga prinsipyo sa social organization theory mao ang mga hinungdan ang lugar nga laing pagsulti ang lokasyon sa pagpuy-ana sa mga tao sa dakong hinungdan nga magpulma sa kaligayahan nga mahimong masangkot ang mga tao sa illegal nga kalihukan. So the theory suggests that among determinants of
a person enter illegally activity, residential location is significant as or more significant than the person individual characteristic, age, gender, or race. So, isang yun ang mga teorya nga taliwa sa mga hinungdan sa illegal na kaliukan sa umahapot na lugasyon sa kuyanan. Mas dako ang importante kaysa sa mga personal na kinaiya sa tao. Pananglitan, edad, gender, o race. So, Larry Gaines and Roger Miller state in their book Criminal Justice in After that crime is largely a product and purable condition in certain communities. So, si Larry Gaines ang lumalad ako na sa ilang libro nga Criminal Justice in Action nag-ingon na ang krimen kay kasagaran resulta sa dili maayong kahimtang sa pipila ka komunidad. Sumala sa social organization theory, adobay mga ecological nga hinungdan nga nagdala sa taas nga rate sa krimen sa maong komunidad. So, the theory is not intended to apply to all types of crimes, just street crimes and neighborhood events. So, the theory has not been used to explain organization crime, corporate crime, or event crime behavior that take place outside the government setting. So, ang theory nga dili gituyo nga i-aplika sa tanang klase krimen kundi alang-alang sa street crime as label sa kasilinganan. Ang theory wala gigamit aron ipasabot ang organization crime, corporate crime o mga dili angay nga pamatasan nga mahitabo gawa sa setting sa kasilinganan. That's all. Thank you. Everyone, mag-kisgot ni Edwin Sutherland. Edwin Sutherland adapt the concept of social disorganization to explain the increases in crime that accompanied the transformation of preliterate and peasant societies in which influence surrounding a person were steady, uniform, harmonious, and consistent to modern Western civilization, which he believed was characterized by inconsistency, conflict, and organization. He also believed that the mobility, economic competition, and individualistic ideology that accompanied capitalist and industrial development had been responsible for the disintegration of the large family and homogeneous neighborhoods as agents of social control. The failure extended thin groups, expanded the realm of relationships no longer controlled by the community, and undermined governmental controls, leading to persistent systematic crime and delinquency. Ang gutpasabot ni Edwin Sutherland gigamit ang konsepto sa social na disorganization para ipaliwanag ang pagtaas sa mga community na wala pa nakapag-asa o sa community na mga labor. Kung naa ang impluwensyang nakapalibot sa usa ka tawo na matatag, pare-pareho, magkakasundo at pare-pareho sa modernong kanluran ng na sibilisasyon na iyang gituuhan ni Sutherland na describe niya na walay konsistensya, hidwaan o walay katarungan. Gituuhan pod ni Sutherland na ang mobilidad, kompetisyong pang-ekonomiya o individualistikong ideolohiya na kauban ang kapitalista na o industrial na pagunlad kay mo ang hinungdan sa pagkaguba sa daghang pamilya o homogeneous na mga pamayanan bilang mga ahente sa kontrol sa lipunan. Ang pagkas-fail sa mga gipadaghan na grupo sa kamag-anak kay nagpalawak sa mga relasyon na dili na kontrolado sa komunidad o gipahinay ang mga kontrol sa gobyerno na nag-cause og sunod-sunod na systematikong krimen o delinkwensya. Sutherland also believed that such
This organization causes and reinforces the cultural traditions and cultural conflicts that support antisocial activity. The systematic quality of the behavior was a reference to repetitive pattern or organized offending as opposed to random events. He depicts the law-abiding culture as dominant as and more extensive than alternative criminogenic cultural views and as capable of overcoming systematic crime of organized for that purpose. But because society is organized around individual and small group interests, societies permit crime to persist. Sutherland concluded that if the society is organized with reference to the values expressed in the law, the crime is eliminated. If it is not organized, crime persists and develops. Ang iya pagto usab ni Sutherland nga ang ingon nga kakulangan sa kaayuhan nagdala og nagpalig-on sa mga tradisyong kultural o mga hidwaan kultural nga nagsuporta sa antisocial ng aktibidad. Ang sistematikong katangian ng pag-ugali kay nagpasabot na pagpabalik-balik na ay pattern o nagkausa ang paglabag na imbes na nakarandom ang mga pangitabo, ipakita niya ang kultura sa pagsunod sa balaod nga labaw o malawak kaysa sa mga alternatibong pananaw sa kulturang kriminal o ingon nga na ay posible nga magmalampuson ang sistematikong krimen kung kini maayong na organisar alang sa maong katuyuan or layuning iyon. Pero tungod kay ang lipunan kay nakapahimutang sa palibot sa mga interes sa individual o gagmay na grupo, gitugutan sa lipunan nga magpadayon ang krimen. Nagpasya si Sutherland nga kung ang lipunan nakatarong dito sa mga pagpapahalagang nakasaad sa balaod, ang krimen mawala. Pero kung dili kini nakatarong, ang krimen magpadayon og mulambo. In later works, Sutherland switched from the concept of social disorganization to differential social organization to convey the complexity of overlapping and conflicting levels of organization in a society. A person's physical and social environments are primarily responsible for the behavioral choices that person makes. In particular, a neighborhood that has varying social structures is more likely to have high crime rates. Such a neighborhood may have poor schools, vacant and vandalized buildings, high unemployment, and a mix of commercial and residential property. In later works, nibalhin si Sutherland gikan sa konsepto sa social disorganization padulong sa differential social organization para madeklara ang komplikadong pagsasama-sama o salungat na antas sa organisasyon sa lipunan. Ang physical o social na palibot sa usa ka tao ang nagunang rason sa mga pagpili nga binuhatan sa maong tao. Partikular ang usa ka komunidad nga naay hinay nga istruktura sa lipunan ang naay pinakadakong posibilidad na naay pinakataas na antas sa krimen. Ang pareha ani na lipunan mahimong naay mga pobre
ng eskwelahan, mga bakante o gipabayaan nga mga building, taas na porsyento na walay trabaho o halo-halong commercial o residential nga mga property. That's all. Thank you. Good day everyone, my name is Carlos Reyes, the reporter of the day. So today we're going to discuss about strain theory. So strain theory, it is a social and criminology theory developed by Robert Kimerton. So si Robert Kimerton is the one who developed this theory. So the theory states that society puts pressure on individuals to achieve social accepted goals, though the lack of means. This leads to strain, which may lead the individuals to commit crimes. So, sa giingon ni Robert Kimerton that ang society mismo ang makahatag ng pressure sa individuals pwede maka-lead to commit a crime. So, naay gitawag nga social accepted goals ang sa society, which is kung ito na ma-intercept mo na siya standards sa usa ka society, social standards nga if dili na ma-meet or ma-achieve sa usa ka individual, so makahatag na sa usa ka individual nga og tension or unusual feeling na pwede siya maka-perceive og other ways nga maka-achieve siya or ma-achieve na niya nga goal, which is something like on committing crimes. So societies are composed of two core aspects. We have here the culture and social culture. So it is in the realm of culture that our values, beliefs, goals, and identities are developed. So kabaw man nga ang culture na diha ang atong values, beliefs, goals, and identities. So these are developed in response sa existing social structure. So ang culture ug social structure is more or less like connected. So kanis lang duha is maka-provide of means for us nga ma-achieve na ito ang sa goal. So kani may maghatag sa ato ideas and unsa na to pag-achieve na nga goals. So kani pong social structure pwede po ni siya makahatag og pressure pare atong sa ganina nga ang society mismo makahatag og pressure sa individuals if ang social culture and social structure is not in balance. So if dili na sila balance duha, maka-create na sila og structural strain, maka-create og tension or pressure nga pwede mahatag sa society padung sa usa ka individuals. So according to that, Merton said that deviant behavior is likely to occur. So ang dili ko maayong behavior is gawas, so makuan intercept na sa usa ka individual nga mao na libuhaton makamuhat na lang og dili maayo. So next, most people have similar aspirations but they don't have the same opportunities or abilities. So most mga people have similar aspirations. For example, there is two students nga gusto makahamag sa eskwela, which is may usa ka dato or rich students and poor student. So diri nga but they don't all have the same opportunities. So ganahan sila nga makatapos og eskwela but ang rich kabaw man ta nga naa siya opportunities and abilities nga how much siya kay naa siya kwarta makasustain sa iyang pag-eskwela. And while sa poor individuals have not
the same as the rich. Wala sa same opportunities sa abilities nga kagaya sa rich nga makasustain sa iyong pag-eskwela. Human ba siya or dili? So, mana gingon nga people fail to achieve society's expectation through approved means such as hard work and delayed gratification. They met him to achieve success through crime. So if ma-feel nila ang usa ka people, if ma-feel sila sa society's expectation through hard work and delayed gratification, so para lang ma-achieve na nila nga expectation is mangita sila ways. So ways nga maka-feel sila kanang satisfaction sa ilang kagalingon or success. So maka-attempt sila og crime. So for example na ay sa katawo nga ganahan siya nga madato og dali. So ang iyang gibuhat is wala siya mo trabaho, gusto ganahan siya mo dato og dali pero wala siya trabaho. So ang iyang gibuhat niya ways is to commit a crime such as pamilyag shabu, selling drugs. So para lang madato siya and ma-successful sa iyang life, but it's considered is against the law ang gibuhat, which is crime. So in sociology and criminology, strain theory states that social structures within society may pressure citizens to commit crime. So kung ganin na nga ang society may makahatag siya pressure so sa individual by its tension or conflict nga makahatag og doubt so sa kuan na makuha na siya ang standard, ma-achieve na niya ang standards sa society. So next, so strain may either be structural or individual. So structural, this refers to the processes at the societal level which filter down and affect how the individual perceives his or her needs. So rani structural na atay tawag nga itong structures. So race, social class, dato poverty, rich or poor. So makahatag na siya pressure and maka-affect na siya sa kung saan pag-perceive so sa ka-individual sa na makuha ang iyang goal. Kay if ang individual sa social class na ang puro kuhan sa kung gini wala siya same ability or opportunities sa ka dato nga individual. So iyang pag-perceive na di na niya makaya kay wa man siya. So it gives us is yung makahatag na sa second level of kung lahi nga perception sa iyang gusto. So second, we have individual. So individual, this refers to the friction and pains experienced by an individual as he or she looks for ways to justify his or her needs. So from the word itself, individual, so it is within the individual. So refers sa iyang na-experience, so sa iyang mga naagian bago makakommit nga dili maayo or crime. Pareha ng if na usa ka tawo nga na broke, so napili sa sugal na naay dagang utang, in order nga maka-get over siya na he looks for ways nga mas madali, mas diutra siya makakuha og success and mabayaran niya yung mga utang. So ang iyang gibuhat nga ways is magkuha na lang commit a crime such as bank robbery. So mas mapadali niya ang iyang pagbayad sa mga utang and
mas mabalik og dali ang nawala sa iyang kwarta. So na ang pain diha nga na-broke siya experiences na makalid po sa iya nga makabuhat og crime. So that's all for string theory. If you learned something, and the next report will be discussed about the Milton's theory. So thank you and God bless. Introduction of strain theory. First is societal expectation. Individuals are expected to achieve social accepted goals like financial success and status. So ang pasabot na is that society sets certain standard or ideals such as wealth, career, success, and social prestige that individuals are encouraged or pressured to pursue these goals, are considered desirable, and are often used to measure a person's achievement or value within the community. For example, being financial successful or having a respective career is viewed as sign of having accomplishment in many culture. Society expects individuals to strive for these goals as part of their society roles and responsibility. So, mo to ang societal expectation. The second one is lack of means. Lack of means means that not everyone has equal access to the accepted goals such as financial success or high social status. For example, some individuals may not have access to equality education, stable employment, or network of connection that can help them succeed in society. Without this essential resource, they may have struggled to reach the same goals that others can achieve, was easily leading to feeling of frustration or disadvantage. Next is strain and defiance. So, this gap between expectation and available means can create strain, potentially leading to deviant behavior. So, this means that when people can't achieve societal goals due to lack of resource or opportunity, the frustration from this gap can lead them to engage in behavior that go against social norms or laws, such as crime or other deviant action. According to Mertens, there are 5 modes of adoption. So first is conformity, innovation, ritualism, retrievism, and rebellion. So first one is conformity. So conformity, individuals accept societal goals and use legitimate means to achieve them. So, this means that some people align with the goals set by the society like success or wealth and follow approve lawful ways to achieve them, such as getting an education, working hard, or pursuing a career. They adhere to societal norms and do not resort to illegal or unethical methods. So, next is innovation. Individuals accept societal goals but use legitimate means to achieve them. So, this means that some individuals still accept society's goals like wealth or success, but because they lack access to legitimate means such as education or job opportunity, they turn to illegal or unethical method like theft, fraud, crime,
to achieve those goals is essentially they break the rules in order to achieve or to reach the social accepted objectives. So, the third one is ritualism. So, ritualism, individuals reject societal goals but continue to use legitimate means. So, this means that ritualism means that some individuals reject or do not accept societal established goals such as wealth or success, but they still follow the concept or the accepted lawful methods for achieving something. For example, they may continue to work hard or pursue education but without the desire for traditional goals like financial success or social status. Instead, they may focus on fulfill or alternative values. Fourth one is ritualism. Individuals reject both social goals and legitimate means. This means that some individuals reject both the societal goals like wealth or success and the accepted lawful methods like education or hard work. To achieve them, these individuals might not care about societies, typically aspiration, and also choose not to follow the conventional legal ways of pursuing any kind of success. This could lead them to adopt alternative lifestyle or engage in deviant behavior that don't align with societal norms. So, conformity, individuals who accept societal goals and use legitimate means to achieve them, such as pursuing education and career. So, conformity refers to individuals nga kanang ni-align with the society's expectation. So, mo ni ang mga tao nga nag-eskwela para makuha ang ilahang goals, work hard. Essentially, they follow the norms and use social approved ways to achieve success. Next is innovation. Individuals who accept societal goals but use illegitimate means such as engaging in theft or fraud to achieve financial success. So, this refers to the individuals who still want to achieve, no? So, mo ni ang mga person or individual nga gusto gyapon sila nga maka-achieve sa societal goals like financial success, but because of lack of access to legitimate resource or opportunity, they resort to illegitimate or unethical methods. Mo ni ang mga tao nga refer sa innovation. Next is ritualism. Individuals who reject societal goals but continue to use legitimate means such as mindlessness going through the motion at work without any sense of purpose. So in ritualism, the individual or the person who no longer accept
or care about society traditional goals such as achieving wealth or success. Pero still nipalo gihapon sila sa loophole method expected to them. So example ani is they may go to work every day or follow societal norms but without any real motivation or sense of purpose. So mao ni ang mga individuals nga naa sa ritualism. The fourth, so good day everyone, my name is Raymond Anuba. I am the reporter, the continuation of the topic strain theory, which is Merton's theory. So Merton's theory explaining deviance. So Merton's theory provides a framework for understanding why individuals may engage in deviant behavior as response to societal pressure and lack of opportunity. This presentation will explore the key concept and application of this influential theory. So, according to Robert K. Merton's strain theory, societies establish shared cultural goals. Example, financial success and social status, and prescribe acceptable or legitimate ways. Example, education, hard work. To achieve them, however, not everyone has equal access to these legitimate opportunities due to systemic inequalities, discrimination, personal circumstance. So, Merton's theory suggests that society set cultural goals that people aspire to achieve, such as wealth or success. When individuals strongly embrace this goal but face obstacles ensuring legitimate ways to achieve them, they may feel pressured to use illegitimate method such as crime para lang maabot or makuha nila ang ilahang goal nga gusto nga makuha. So, when individual internalize these societal goals but find legitimate main block, example, lack of education, poverty, they experience strain or pressure. This dissonance between goals and available means can lead to frustration. In response, some individual may resort to deviant or illegitimate means like theft, fraud, to achieve the cultural prescribed alternative strategy to cope with the strain. 5. Adaptation by Merton is ritualism. This refers the individuals who reject both societal goals and legitimate means such as becoming homeless or turning to substance abuse. So, mao ni ang mga individuals nga gi-reject both societal goals like financial success or social status and the legitimate means to achieve them like education, work, or other lawful paths, often leading to behavior like homeless or substance abuseness. The last one is rebellion as response to strain. So, rebellions
In Merton's trend theory, rebellions is a response to societal pressure where individuals is reject both the societal goals and the legitimate means to achieve them. Instead of simply conforming in innovating, retreating, rebels create their own set of goals and means which often directly suppose the established norms, values of society. For example, political activists or revolutionary group that seek to overthrow the existing social order are considered rebel in this context. In rebellion, naay tulo ka branch: recognizing injustice, rejection norms, collective action. So, first is recognizing injustice. Individuals recognize the unfairness and limitation of the current system. So, meaning that certain individuals become aware of the flaws, inequality, or restriction within the existing social, political, or economic system. They see that system is unjust or does not provide equal opportunity for everyone, and they understand that barrier it imposes on certain group. This recognition often leads to questioning or challenging the status. Next is rejecting norms. They reject the societal goals and means, seeking to create an alternative system. So, meaning that these individuals not only disagree with society's established goals like wealth or success and accepted ways to achieve them such as education or work, but they also aim to build a new system. Instead of trying to succeed within the existing structure, they create their own set of values and methods for achieving goals which are different from the mainstream. This is often seen in rebellions or revolutionary movements. Last one is collective action. They engage in collective action such as protests and social movements to drive change. So, meaning that these individuals take part in group effect like protests or social movements to challenge and change the current system. Instead of acting alone, they work together with others who share similar view, aiming to bring about a social, political, or economic change through collective action. So, that's all. Thank you.